హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 76 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ది వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ for which you ask in your favor of the 1st July shall be delivered to you early tomorrow. We are just now out of stock of the life of Lord Lumley, last year's bestseller, and we are unable to say when we shall receive copies. We have a daily delivery from the wholesalers. However, and you may rely upon our mailing the volume to you as soon as it reaches us. We are taking the liberty of enclosing for your approval naval lessons of the war by Philip Bailey. Please return this with the next parcel if it makes no appeal to you. Yours truly. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 76 డిక్టేషన్ అనేది రాసుకున్నారు. మీరు రాసుకున్నటువంటి ఈ డిక్టేషన్ స్క్రిప్టు మీకు కీలో 33వ పేజీలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 76లో అందుబాటులో ఉంది. మీకు ఏదైనా వర్డ్ రాయడంలో కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఇంకా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అలాగే మనము ఇప్పటివరకు అందించినటువంటి అన్ని ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఆ ఫైళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో ఆ పీడిఎఫ్ కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలా మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ పీడిఎఫ్ అనేది వాట్సాప్ దూరంలో పంపిస్తాము. సో మనము అసలు మన వీడియోస్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు అనేటువంటి లెక్క కోసం మీరు మన వీడియోస్ కనుక ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి ఒకసారి మెసేజ్ అనేది పెట్టండి. సో ఎంతమంది చూస్తున్నారు, ఏంటి, ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్కి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, ది వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ for which you ask in your favor of the 1st July shall be delivered to you early tomorrow. We are just now out of stock of the life of Lord Lumley,
last year's best seller, and we are unable to say when we shall receive copies. We have a daily delivery from the wholesalers. However, and you may rely upon our mailing the volumes to you as soon as it reaches us. We are taking the liberty of enclosing for your approval naval lessons of the war by Philip Bailey. Please return this with the next parcel if it makes no appeal to you. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 76 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, ఇంటెలిజెన్సు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఈ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, అలాగే ఆ చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుండాలి. అలాగే మనం చెబుతున్నటువంటి ఈ డిక్టేషన్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. మనం ఎక్సర్సైజ్ 5 నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎక్సర్సైజ్ 5 నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీరు ఇప్పటివరకు అందించినటువంటి అన్ని వీడియోలు, అలాగే అందించబోయేటువంటి వీడియోల మీద కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి, ఎలా ఉన్నాయి వీడియోస్, ఇంకా ఎలా కావాలి అని. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1, 2, 3, start. Dear sir, the volumes of the French Revolution for which you ask in your favor of the 1st July shall be delivered to you early tomorrow. We are just now out of stock of the life of Lord Lumley, last year's best seller, and we are unable to say when we shall receive copies. We have a daily delivery from the wholesalers. However, and you may rely upon our mailing the volume to you as soon as it reaches us. We are taking the liberty of enclosing for your
approval, naval lessons of the war by Philip Belly. Please return this with the next parcel if it makes no appeal to you. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే మనము ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది, మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా మనకి ఎటువంటి ఉద్యోగం కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. అలాగే ఇలాంటి టెక్నికల్ కోర్సు నేర్చుకునేటప్పుడు మనం రేపు జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏమేమి చేయాల్సి ఉంటుందో అవి ఇక్కడి నుంచే కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టు కనుక సంపాదించగలిగితే మీకు రేపు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈ జాబ్ చేసేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో మనం ఈ చెప్పేటువంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ మీరు ఫాలో అయితే ఇక్కడి నుంచే కూడా మీరు రేపు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే ఈజీగా గెట్ ఆన్ అయిపోతారు. మంచి మార్క్స్తో మంచి జాబ్స్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు లోయరు హైయర్తో ఆగిపోకుండా హై స్పీడ్లు కూడా చేసేటువంటి మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది మీరు చేసే వర్క్ని బట్టే వచ్చేస్తుంది. సో అందువల్ల మనం చెప్పే చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ మీరు ఫాలో అయ్యి ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన పొందడానికి మీరు ఎఫర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఉన్నాము. సో ఎవరు అందించినటువంటి డిక్టేషన్స్ అనేది మనం ఎంతో శ్రమతో అందిస్తున్నాము. సో ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మీరు ఇన్ఫామ్ చేయండి. వాళ్ళతో మాట్లాడి మనం వాళ్ళని కూడా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఏదైతే అది ఈ కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నెక్స్ట్ టైం అలాగే లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ది వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ది French Revolution for which you ask in your favor of the 1st July shall be delivered to you early tomorrow. We are just now out of stock of the life of Lord Lumley, last year's bestseller, and we are unable to say when we shall receive copies, and we are unable to say when we shall receive copies. We have a daily delivery from the wholesalers. However, you may rely upon our mailing the volumes to you as soon as it reaches us. We are taking the liberty of enclosing for your approval naval lessons of the war by Philip Bailey. Please return this with the next parcel if it makes no appeal to you. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మనం 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో మనం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, గ్రామ్ లాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, ఫ్రేజెస్ ఏవి వస్తే అవి మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించింది. అలాగే మీకు ఫస్ట్ సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ మీద. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూస్తారు కాబట్టి సో ఆ తర్వాత మీకు ఫ్రీ ఉన్నట్టయితే మీకు తెలియనటువంటి వర్డ్స్ మీద మీకు మీనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి కూడా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా మీరు ఇక్కడి నుంచే ప్రాక్టీస్ అనేది చేయటం
మొదలుపెట్టండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.